các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bằng một bài hướng dẫn cho các bạn về ngôn ngữ lập trình. Chúng ta sẽ bắt đầu bước vào thế giới lập trình của máy tính, của robot. Hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với cái khái niệm phần mềm lập trình là gì, ngôn ngữ lập trình là gì, cái cách mà chúng ta có thể trình với robot, điện thoại, máy tính như thế nào, và làm thế nào để chúng ta có thể học được các ngôn ngữ lập trình này. Và với bài hôm nay chúng ta sẽ thử lập trình bằng máy tính, các game và các nhân vật bạn quen thuộc. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái khái niệm rất là cơ bản. Ví dụ như là chương trình phần mềm là gì? Là một chuỗi các hành động được sắp xếp theo thứ tự để thực hiện một công việc nào đó. Ví dụ như là khi các bạn cung cấp điện thoại, các bạn sẽ bắt đầu phải gõ vào, sau đó đau nước, sau đó phải bật công tắc để có thể bắt đầu vào chế độ cung cấp. Thì đấy là một cái chương trình mà con người chúng ta quen thuộc để có thể nấu được một nồi cơm bằng một tô điện. Và tuy nhiên ấy, thì máy tính và con người không thể giao tiếp được với nhau bằng tiếng tiếng Anh, mà nó phải bằng cái ngôn ngữ của máy tính. Người ta gọi nó là ngôn ngữ lập trình. Vậy ngôn ngữ lập trình là gì? Ngôn ngữ lập trình là các từ ngữ mà miêu tả cái hành động của máy tính mà con người có thể viết ra, mà máy tính có thể hiểu được. Thì có rất nhiều các ngôn ngữ lập trình khác nhau trên thế giới, như ngôn ngữ C, ngôn ngữ Python, và hiện nay hàng ngày vẫn có những ngôn ngữ mới xuất hiện. Và các ngôn ngữ thì hầu hết đều được viết bằng tiếng Anh với những cái từ rất là đơn giản tối đa. Và các ngôn ngữ lập trình thì có rất nhiều kiểu ngôn ngữ lập trình, cái cách lập trình khác nhau để cho mỗi đối tượng khác nhau có thể lập trình cách dễ dàng. Vậy cách lập trình này là cách mà con người chúng ta giao tiếp với máy tính để tạo ra một cái chương trình mà con người chúng ta mong muốn. Máy tính thực ra là không hề thông minh, và tất cả những gì máy tính làm đều là do con người chúng ta lập trình ra. Và có một số các cái cách mà chúng ta có thể lập trình cơ bản. Ví dụ như là chúng ta lập trình bằng nó. Alexa, turn off the living room light. Okay. Whoa! With Echo Plus, you can ask Alexa to do simple things. Alexa, has Fitbit how many steps I've taken? You have taken about 13,006 steps. Alexa, turn on the fan. Okay. Or you can ask her to do multiple things all at once. Alexa, start the weekend. Okay. Here's your flash briefing. In weather. Right now, it's 70 degrees with partly sunny skies. Today... And of course, Echo Plus helps you in all the same ways Echo can. Alexa, play my date night playlist. Your playlist date night. The Thompsons canceled the sleepover. Alexa, what family movies are playing nearby? Family movies playing near you today. Alexa, what's on my calendar for tomorrow? Tomorrow there is one event. There's Teresa's birthday party at 2 p.m. Is that true? Is it your birthday? Yes, it is. Who's the sweetest girl in the world? Oh, it's you. Alexa, drop in on Dylan's bedroom. Come on, time to get up. Just 10 more minutes. Alexa, play my wake up playlist in Dylan's bedroom. Your playlist Wake Up. Yeah. Alexa, let's go camping. Okay. Good night. Nếu bạn nào xem bộ phim Iron Man ấy, thấy được cái con trợ lý Travis, thì con trợ lý đấy hoàn toàn được lập trình bằng ngôn ngữ giọng nói. Bởi chủ nhân khi mà chúng ta muốn lập trình cái gì, chúng ta sẽ nói cho Travis thì nó sẽ làm những thứ chúng ta mong muốn. Đấy là ngôn ngữ lập trình của tương lai. Còn đối với ngôn ngữ lập trình của quá khứ thì phần lớn là chúng ta dùng các cái dòng lệnh code, và phần lớn lập trình hiện nay đều là code. Tuy nhiên ý, trong hiện tại gần đây thì đã có những ngôn ngữ lập trình rất đơn giản, ngôn ngữ lập trình kéo thả mà không phải ai học lập trình viên để có thể lập trình được. Bất cứ ai trên thế giới đều lập trình, thậm chí là cả các bạn nhỏ mà chỉ có khoảng 6 tuổi là có thể bắt đầu lập trình. Và có những ngôn ngữ nổi tiếng nhất thế giới về ngôn ngữ kéo thả đó là Scratch và Blockly. Thì đấy là những cái ngôn ngữ mà chúng ta có thể lập trình theo kiểu kéo thả. Vậy thì chúng ta đã biết là ngôn ngữ lập trình là gì, đúng không? Các cái cách lập trình, đúng không? Chương trình phần mềm là gì, đúng không? Nhưng mà tóm lại là tại sao chúng ta phải lập trình? Một câu hỏi rất đơn giản, đúng không? Và câu trả lời thì
I was 13 when I first got access to a computer. My parents bought me a Macintosh in 1984 when I was 8 years old. I was in 6th grade. I learned to code in college. Freshman year, first semester, intro to computer science. I wrote a program to play tic-tac-toe. I think it was pretty humble beginnings. I think the first program I wrote asked things like, what's your favorite color? Or how old are you? I first learned how to make a green circle and a red square appear on the screen. The first time I actually had something come up and say, hello world, and I made a computer do that. It was just astonishing. Learning how to program didn't start off as wanting to learn all of computer science or trying to master this discipline or anything like that. It just started off because I wanted to do this one simple thing. I wanted to make something that was fun for myself and my sisters. And I wrote this little program and then basically just added a little bit to it. And then when I needed to learn something new, I looked it up either in a book or on the internet and then added a little bit to it. It's really not unlike kind of playing an instrument or something or playing a sport. It starts out being very intimidating, but you kind of get the hang of it over time. Coding is something that can be learned, and I know it can be intimidating. A lot of things are intimidating, but what isn't? A lot of the coding that people do is actually fairly simple. It's more about the process of breaking down problems than sort of coming up with complicated algorithms as people traditionally think about it. You don't have to be a genius to know how to code. You need to be determined. Addition, subtraction, that's about it. You should probably know your multiplication tables. You don't have to be a genius to code. Do you have to be a genius to read? Even if you want to become a race car driver or play baseball or build a house, all of these things have been turned upside down by software. What it is, computers are everywhere. You want to work in agriculture? Do you want to work in entertainment? Do you want to work in manufacturing? It's just all over. Here we are, 2013. We all depend on technology to communicate, to bank, information, and none of us know how to read and write code. When I was in school, I was in this after-school group called the Whiz Kids. And when people found out, they laughed at me and, all these things. And I'm like, man, I don't care. I think it's cool. And, I'm learning a lot. And some of my friends have jobs. Our policy is literally to hire as many talented engineers as we can find. The whole limit in the system is just that there just aren't enough people who are trained and have these skills today. To get the very best people, we try to make the office as awesome as possible. Trying to make a lot of money or whether you just want to change the world, computer programming is an incredibly empowering skill to learn. I think if someone had told me that software is really about humanity, that it's really about helping people by using computer technology, it would have changed my outlook a lot earlier. To be able to actually come up with an idea and then see it in your hands and then be able to press a button and have it be in millions of people's hands. I think we're the first generation in the world that's really ever had that kind of experience. Just to think that, you can start something in your college dorm room and you can have a set of people who haven't built a big company before come together and build something that 1 billion people use as part of their daily lives is just crazy to think about, right? It's humbling and it's amazing. The programmers of tomorrow are the wizards of the future. You're going to look like you have magic powers compared to everybody else. I think it's amazing. I think it's the closest thing we have to a superpower. Great coders are today's rock stars. That's it.
Trong buổi hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu thực hành bằng việc là chúng ta sẽ học thử bài lập trình game và chúng ta sẽ bắt đầu từ truy cập vào trang web là code.org. Thì các bạn sẽ bắt đầu vào trang web thì các bạn sẽ tìm số các bài đơn giản đang ghi là HOC, how code là một giờ lập trình. Giờ lập trình các bạn sẽ chọn nhân vật nào đó các bạn yêu thích, vì ở đây rất nhiều các nhân vật và các bạn có thể thay đổi ngôn ngữ sang một tiếng Việt hay tiếng Anh tùy bạn muốn. Thì các bạn có thể bắt đầu truy cập vào trang web và chúng ta bắt đầu thử chọn một nhân vật nào đó để chúng ta lập trình. Nếu bạn mà muốn lưu lại quá trình học thì chúng ta có thể tạo một tài khoản trên code.org, và trang code.org này là một trang rất dễ để tất cả các bạn chưa biết cái trường khái niệm lập trình bắt đầu một giờ lập trình đầu tiên của mình để làm quen với những cái khái niệm về câu lệnh điều khiển. Và ở đây thì các bạn có thể chọn nhân vật như Minecraft, Star Wars hay là chỉ cả những nàng công chúa trong phim hoạt hình để chúng ta có thể lập trình và để học và chơi. Thì các bạn sẽ làm quen với các khối lệnh điều khiển như là khối vòng lặp, khối forever, khối repeat and keep, khối if tất cả những thứ đó các bạn sẽ bắt đầu cho mình cái tư duy về lập trình. Hy vọng là các bạn sau một giờ tiếp theo các bạn có thể đạt được cái chứng chỉ HOC từ phía trang code.org. Và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của chương trình Chứng minh ít, và chúng tôi mong là các bạn sẽ có thể có nhiều video nữa để theo dõi. Xin cảm ơn.